Good morning, everyone. Welcome for this second webinar. I am Emmanuel Noutari. I'm the General Delegate of Anima, and I'm with Lydie Cornan, who is our Pedagogic Coordinator. Bonjour. Bonjour. Donc bonjour à tous, je suis Emmanuel Noutari, Délégué Général d'Anima, avec Lydie Cornan qui s'occupe de nos formations. Bienvenue pour ce deuxième webinaire lié à la crise du Covid et comment les organisations de soutien aux entreprises et de promotion des affaires se réagissent. Aujourd'hui, on va parler de digitalisation des services aux entreprises. So today we are going to speak about the digitalization of the services for companies, how your organizations organize themselves to migrate and switch to digital to serve their clients, their companies, comment vous servez vos clients grâce aux outils digitaux. Je vais vous rappeler brièvement les objectifs de ce webinaire et puis c'est Lydie qui va nous accompagner tout au long de cette journée, enfin de cette matinée. Voilà, donc les objectifs de ce webinaire, je les rappelle, de ces webinaires, il va y en avoir tout au long de l'année jusqu'à la fin de l'année. C'est sur des thématiques qui vous intéressent, de vous donner des clés et des réponses, de vous montrer des illustrations de partenaires, de membres qui travaillent sur ces questions et qui ont en tout cas proposé des solutions, des illustrations qui peuvent vous inspirer, de discuter du cas pratique d'un de nos partenaires du réseau, voilà, d'échanger autour de ce cas pratique, et puis de voir quelles sont les perspectives, les outils qu'on peut vous proposer pour aller plus loin. So the objective of today, of this webinar that will continue until the end of the year, every month at least we will have a regular webinars, is to give you keys and answers on topic of interest for you. So and we have different topics every month, to show illustrations or best practices from our partners and members, to propose you to discuss a case study, a problematic which is submitted by a network member, and then to give you perspectives to follow up on the topic. Voilà, je vais tout de suite passer la parole à Lydie Cornan qui va vous présenter les intervenants de la journée. Donc, Emmanuel Noutari, the General Delegate of Anima, that presented you the whole seminars, the webinars that will be held during this year. Manon Spina will present you her work on the benchmark or communication tools benchmark that she has done during the lockdown we had in France. Myself, that will be presented general plan of digitalization as director of information system, and after that enterprise Greece with Vaso Kirkou that will present a case study how the enterprise Greece held the situation during the COVID-19, as well as AMEC with Sonia Fernandez in Spain. So, première vidéo, donc vous parlant de la digitalisation. First video of speaking of the digitalization strategy. Manon, et on se retrouve d'ici quelques minutes avec Manon qui prendra la suite pour présenter son outil. Bonjour à tous. Je m'appelle Lydie Cornan, je suis directrice des systèmes d'information chez Anima Investment Network. J'interviens aujourd'hui pour vous parler de la digitalisation des services d'appui aux entreprises dans vos organisations, et plus particulièrement dans le contexte de la crise sanitaire actuelle du Covid-19. En premier lieu, il convient de définir ce que l'on entend par digitalisation. La digitalisation ou transformation digitale, que l'on appelle aussi parfois transformation numérique, désigne le processus qui permet aux organisations et entreprises d'intégrer toutes les technologies digitales disponibles au sein de leurs activités. Cette intégration, elle doit être pensée de manière globale en mettant en lien tous les outils et tous les utilisateurs des systèmes d'information, qu'ils soient internes ou externes à une organisation. Dans le contexte particulier des services d'appui aux entreprises, la digitalisation des données vise à une
meilleure gestion et exploitation des données existantes et de celles à venir. Et ceci est indispensable pour évaluer son positionnement sur le marché et pour l'optimisation de sa stratégie marketing. La crise engendrée par la pandémie Covid-19 a mis en lumière la raison de la digitalisation de ces services, qui est avant tout d'assurer une continuité des services aux investisseurs, quoi qu'il advienne, et de les maintenir informés via une communication accrue. La continuité des services intéresse également les collaborateurs d'une organisation, interne à une organisation, car sans un système d'information interne structuré, il ne peut y avoir de continuité de service externe. Durant le confinement, il a donc fallu garder le contact en interne entre collaborateurs pour pouvoir ensuite le maintenir avec les entreprises, communiquer avec elles, les informer sur la situation économique et sanitaire locale, les rassurer. Pour doter les collaborateurs de moyens leur permettant de continuer à travailler et à apporter ces services d'appui aux entreprises, un ensemble d'outils tels que CRM, mass mailing, bureautique, stockage de données et bien sûr réseau de communication sont nécessaires. Il faut bien entendu un matériel et une infrastructure technique qui permettent l'utilisation de ces outils, y compris à distance. Des ordinateurs portables performants, des serveurs de données adaptés, qu'ils soient internes ou sur le cloud, et surtout une bande passante importante, solide et fiable, permettant les téléchargements de données et les vidéoconférences sans coupure. Bien entendu, tout cela doit se faire dans le respect du cadre juridique local, RGPD par exemple en Europe, et en sécurisant les données et leurs accès. Dans le contexte du Covid-19, ces éléments étaient déjà plus ou moins existants. Pour certaines organisations, cela a été l'occasion de les mettre en place ou de les améliorer. Cette crise s'est alors transformée en moteur, en opportunité de changement digital majeur. L'accès à des informations à jour est d'autant plus important en période de crise. Du point de vue de l'entreprise utilisatrice des services d'appui, la digitalisation se traduit ainsi par l'accès à un site web actualisé, la réception de newsletters, les réseaux sociaux actifs, la possibilité de visualiser des vidéos, l'accès à des webinaires, etc. D'un point de vue des services d'appui, cela se traduit par une communication interne accrue entre collaborateurs grâce aux outils mis à leur disposition, comme ceux cités précédemment. Le choix des outils en fonction des besoins des collaborateurs et des services attendus par les entreprises est crucial. Il est important d'impliquer la direction et les équipes dans le choix de ces outils, y compris dans une situation d'urgence telle que nous l'avons connue pendant le confinement. Sur le court terme, la question essentielle est la prise en main des outils et la mise en place de l'infrastructure nécessaire. Par ailleurs, l'acculturation numérique rapide des collaborateurs et des entreprises nécessite l'adaptation du système d'information en intégrant dans la réflexion les nouveaux éléments amenés par les utilisateurs. Par exemple, il a fallu proposer rapidement l'utilisation d'un outil commun pour les vidéoconférences en réponse à la diversité des outils utilisés spontanément dans l'urgence par les collaborateurs. Sur le long terme, la digitalisation va prendre de l'importance et s'appliquer à d'autres services, tels que des formations en distanciel plutôt qu'en présentiel, des vidéoconférences au lieu de réunions, avec certes quelques inconvénients, en particulier les investissements de départ, qu'ils soient matériels ou humains. Mais les bénéfices à terme, tels qu'une baisse des coûts, pas de location de salle, pas de frais de déplacement, une acculturation digitale de l'organisation et surtout un impact positif sur l'environnement sont des éléments essentiels à prendre en compte lors de la réflexion. Je passe maintenant la parole à Manon Spina, qui va vous présenter le benchmark qu'elle a réalisé sur les outils de communication. Elle va vous expliquer sa démarche et comment Anima a fait un choix et mis en place très rapidement les outils que certains d'entre vous connaissent déjà, y compris celui d'aujourd'hui. Donc je vous remercie et passe tout de suite la parole à Manon Spina. Bonjour à tous. Donc je suis Manon Spina d'Anima Investment Network. Je vais vous expliquer
comment Anima s'est adapté rapidement et pour cela, je vais illustrer la démarche de migration d'un événement vers le numérique. Je vous montrerai concrètement par un schéma l'évolution du format et le nouveau découpage des séquences de l'événement. Je vais vous partager également 4 clés pour réussir votre événement à distance et il est important de connaître les contraintes du digital et de vous entourer d'une équipe pour mener à bien cette organisation. So, I am Manon Spina from Anima Investment Network and I will explain how Anima has adapted quickly and for that I will illustrate it how the process of the migration of the event, and I will show you concretely by a diagram of the evolution of the format and the new cut of the event. I will share with you 4 keys to make a success of the remote event, and it's important to know how the constraints of the digital and surround yourself with a team to carry out the organization. And finally, to guide you in your choice, I will go over a selection, a benchmark of the tools, the existing tools on the market today. So this is a short presentation, so do not hesitate to ask your question in the chat box and we will answer it at the end. Donc, voici une courte présentation dans laquelle vous n'hésitez pas à poser vos questions dans la boîte de conversation et nous y répondrons à la fin. Donc, pour illustrer ce que nous entendons la digitalisation chez Anima, je souhaite vous parler d'une situation récente et vécue durant la crise sanitaire. Il s'agit d'un événement qui s'appelle Impact Invest Project Lab, qui devait avoir lieu à Barcelone et pour qui certains d'entre vous certainement ont participé à nos ateliers et webinaires. Oui, Emmanuel? Voilà, donc cette crise a été un peu difficile pour nous à ce niveau-là, puisque c'était une première. Impact Invest, c'était une nouvelle initiative, un nouveau projet sur l'impact des investissements qu'on devait lancer. On devait le lancer en partenariat avec l'Union pour la Méditerranée, la coopération allemande, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur lors d'un atelier qui devait avoir lieu à Barcelone le 7 avril. Et puis, la crise Covid-19, tout a été annulé. Et donc, on a dû transformer dans un délai court cet événement en un nouveau concept online. So it was a very problematic situation where we had a new initiative going on to launch Impact Invest, which is on the impact and sustainable impact of investment for the Mediterranean and Africa. It was to be launched in partnership with the Union for the Mediterranean, which was an important partner, with the German cooperation, also a new important partner for Anima, and as well as the Région Provence-Alpes-Côte d'Azur. So it was very big event to take place on the 7th of April in Barcelona, and with the COVID-19 crisis, impossible to organize this event as a face-to-face event. And we had to migrate this event to digital, and that's what Manon will explain, because she was really also working at this digital transformation for this situation, for this event. Donc pour cela, là voici l'agenda initial et le nouveau format numérique. So you will see on screen the original format and the new event on the 100% virtual. And so for that, to help you to understand how it works. Donc voici le schéma en fait du format initial en présentiel. Donc sur la première journée, vous aviez une partie ouverture accompagnée de 2 keynotes et 4 panélistes, et s'enchaîner sur l'après-midi 3 ateliers, 3 labs en groupe de travail. Sur cette deuxième journée, vous aviez une restitution des rôles et l'implication de chaque partenaire avec la réalisation d'un plan d'action, et tout ça se passait en groupe de travail, et nous terminons par une activité l'après-midi en collectif. So this is the agenda, the original agenda of the event in Barcelona. So it was on 1.5 days
with an opening plenary, an introduction on existing activities with keynotes and 4 panelists. And we had also in the afternoon 3 workshops over 1 day in order to engage a collective group in the construction of an action plan. Maintenant, je vais vous montrer donc le format, la transformation en fait de ce format qui était initialement prévu sur 1 jour et demi. Nous l'avons passé sur 4 événements virtuels. Donc le premier événement s'est passé en format webinaire sur 1h30 avec une visioconférence de lancement. 5 vidéos ont été filmées et enregistrées en amont et traduites dans les 2 langues pour permettre de présenter les 6 panélistes qui étaient introduits dans le programme original. Et ensuite, sur 3 jours différents, ils se sont enchaînés les labs, donc 3 ateliers à distance de 1h30, donc avec un visioconférence, donc l'outil Teams, et un outil de brainstorming qui s'appelle Klaxoon. En parallèle de cela, nous avons alimenté une chaîne YouTube et la création d'un espace commun de partage. Là, vous verrez donc que la partie 5, nous l'avons reportée à un 5e jour qui aura lieu au cours du second semestre de cette année. So, this is the new digital format in which you can see that there is now 4 webinars during 4 days. The first webinar was done on Teams event and was launched with 6 videos pre-recorded on the panelists, and 3 remote workshops was organized during 3 days for 1 hour and a half. Also, we used Teams meeting for the workshop and also a digital brainstorming tool called Klaxoon. And in order to do the replay of each session, we start to create a YouTube channel on which you can see and watch the whole event. So now, what are the benefits of moving online? Donc maintenant, quels sont les bénéfices de cette migration? Chez Anima, nous nous sommes rendus compte que ça nous a permis d'associer plus de participants. Avec plus de 90 personnes, nous avons atteint, selon des fois quand les restrictions de voyage étaient compliquées, nous avons pu, des personnes des administrations, des habitants des régions intérieures et des captures intérieures ont pu se connecter à la session s'ils devaient venir sur Barcelone, ça a été compliqué pour eux de participer à l'événement. On a pu devenir plus agile et innover sur des nouveaux formats de collaboration, que ce soit en interne, mais avec nos partenaires. Et on a eu peut-être aussi un impact positif sur l'environnement avec moins de voyages de nos partenaires, de notre équipe en interne et de tous les participants, puisqu'il était prévu une 50aine de personnes sur Barcelone. So what are the benefits of the moving online? So we associate more participants. In total, we had 90 participants. We reach people with travel restriction, some from administration, people from inland region or top executives. We had to innovate and we had to innovate with new collaborative format with our partners and with our team in Anima. And so we also had a positive environmental impact regarding travel. So previously, 50 participants should have come to Barcelona, and everyone just connected online. The good thing as well was that the partners, the Union for the Mediterranean, the German Cooperation, they really followed the migration and they really pushed us in doing this migration to the digital event. Les partenaires
nous ont vraiment appuyés et suivis immédiatement, ont adhéré à cette migration vers le digital immédiatement, que ce soit l'Union pour la Méditerranée ou la coopération allemande ou la région française. Alors, parlons maintenant des clés d'une migration, d'une transformation digitale réussie. Dans cette slide, je vais vous parler de 4 clés, dont notamment la première va être de définir vos objectifs et vos besoins avant de vous lancer sur un événement. Donc, à chaque fois, je vous ai rappelé d'élaborer quelles sont les spécifications, de créer un cahier des charges et de commencer à dessiner votre budget. Ensuite, en 2, d'identifier les contraintes virtuelles. Donc, pour cela, vous avez besoin d'anticiper notamment, par exemple, les problèmes de connexion Internet, si votre bande passante est suffisante, est-ce que vous avez l'espace suffisant pour enregistrer et recevoir l'ensemble de vos vidéos, de votre documentation. Et pour cela, vous pouvez également commencer à construire des modèles. So, first of the 4 keys to the successful digital transformation, first is to define the objectives and your needs. So first you have to elaborate your specification, create the decision support tools, and you need to draw a budget of your event. Then you need to identify also the constraints of the digital. So anticipate any connection problems. Do you have the virtual space and the capacity for the replays and the documentation and networking? Third, so the third key, you need to design the virtual events. So once you have the constraints and you define your objectives and needs and targets, you can now start to design the events and build a scenario of the events. Donc maintenant que vous avez pu construire vos autres objectifs, vos besoins, à qui est-ce que vous vous adressez et quelles sont les contraintes techniques, vous pouvez commencer à construire un scénario de votre événement. À savoir qu'un scénario, la visualisation d'un webinaire, la visualisation se fait sur 2 heures maximum pour capter l'attention de votre auditoire. Et quatrièmement, de distribuer en amont les rôles, chaque rôle au sein de votre équipe. À la fois de désigner un maître de cérémonie, d'organiser quelqu'un qui va s'occuper de la boîte de chatbox, de conversation, quelqu'un qui va construire l'événement et qui va se renseigner sur les outils existants et construire par exemple des ateliers en brainstorming. Et éventuellement de désigner quelqu'un qui va être un pousseur d'idées, un coach d'idées. So the third key is to design the virtual event. The third. I'm not sure I've talked about the third. I think you did, yeah. Okay. Yeah. So if I already did it, so the role distribution within your team. So you need within your team to distribute each role. So I just mentioned a couple of them. So the one is the host. Then you can have a buddy who is chatting on the chat box with the participants. I call it also a manufacturer, is the designer of the event, also an architect, which are organizer of the mass mailing and the exchange with the participants. And if you do a workshop online, you can also add someone to push the idea and create the role ID coach. So here from Microsoft, here's a short presentation on which there is each main role of your team to organize the virtual events. It's quite similar with the live event, but you need to have an organizer, a producer who will start and stop the event in real time when the event will stream, and with the presenter you can have your body to start to answer the Q&A on the Q&A function. Donc sur cette slide, vous pouvez voir la répartition des rôles au sein de votre équipe.
Vous pourrez revoir le détail, j'ai détaillé, donc c'est extrait du site Microsoft sur lequel vous détaillez les fonctions et les tâches de chacun. Donc l'organisateur, le producteur qui lui va s'occuper de vérifier que chacun a une bonne expérience de visionnage, de démarrer la vidéo et l'arrêter, faire l'enregistrement, avec également accompagné d'un présentateur et d'un audit qui, eux, vont présenter son en direct devant l'écran et s'occuperont de répondre aux questions dans le question-réponse du chatbox. Alors, comme je vous disais en introduction, l'idée est aussi, par cette présentation, de vous orienter dans le choix de un ou plusieurs outils. Et j'ai extrait du benchmarking effectué pour Anima une sélection et une comparaison d'outils sur le marché. Chez Anima, nous les avons classés en 4 catégories d'activités et cela va vous donner peut-être une vue d'ensemble sur ce qui existe sur le marché. Donc, si vous découvrez des outils, n'hésitez pas à le mentionner dans la chat box. Donc, so this is the benchmark realized for Anima, and we classified each activities in 4 categories. And so you may have some idea now. So if you discover new tools or you have new ideas, you can chat on the chat box. So the first one, as you see, is for webinar, conference and webinar. Webinar compared to a live TV show. This is a video conference of the user and image diffusion control tool. So for that, the participant can only interact through a chat module or question and answer module. So for example, the number of participants on Teams event is up to 1,000 people connected to the webinar. Donc la première activité que nous avons classée, ce sont les conférences et les webinaires. Je le compare donc à un direct télé, c'est-à-dire que les participants voient uniquement ce que vous filmez, ils ne peuvent pas interagir avec leur micro. Ce mode de visioconférence, donc lui, utilise un contrôle de diffusion de l'image et vous devez nécessairement avoir un scénario et une répartition dans l'activité, dans les rôles de votre équipe. Ici, les participants peuvent interagir uniquement via le module de chat ou de questions-réponses. Alors, pour vous donner une ordre d'idée de jauge, Teams Event monte jusqu'à 10 000 personnes connectées au webinaire. Petit à petit, les plateformes augmentent leur jauge de participation. Dernièrement, on peut monter jusqu'à presque 100 000 personnes connectées en même temps sur un format webinaire. Le deuxième format concerne toujours du visioconférence et concerne tout ce qui va être vos réunions en B2B, les coachings, les réunions en groupe ou en sous-groupe. Ces réunions peuvent aller entre 200 à 250 participants, sachant qu'ils peuvent être allés encore moins en dessous de 100. Et les participants, eux, peuvent interagir et ouvrir le micro et interagir directement avec les speakers. Sur cette type d'activité, vous verrez dans le benchmark que certaines entreprises se sont spécialisées, qui étaient déjà spécialisées dans le marketplace et la coordination d'agenda complexes de plateformes de B2B, commencent à disposer, et ont disposé maintenant de plusieurs mois, d'un système de visioconférence intégré à la gestion d'événements. So the second one activities are the video conference for B2B meetings, for coaching, for group or subgroup meetings, 1, 2, 3 people, but more, until to 100 to 300 participants, depending on the platforms. In this tool, participants can interact by speaking, open the microphone, through a chat box module also. Now, for your information, some companies doing B2B, like B2B platform now, you will see on the slide after that they integrated the video conferences service to the B2B events management. The third category I was listed are tools to interact with participants. So we call it collaborative tools. These tools will help you
to create like whiteboard, launch a survey, see results, create Word, Cloud, and your presentation, your PowerPoint presentation becomes more interactive. There are also platforms for polling or debating on a very large scale. They are called Assemble Live, which just created a very large platform for thousands and millions of participants for debates. And last but not least, I will finish in English, is the fourth activity. We call it training in Anima. These platforms are not video conferences, but only tools that will help you if you organize these trainings to follow the progress of your group of students and trainees. Donc le troisième type d'activité que nous avons catégorisé chez Anima, ce sont les outils collaboratifs. Ce ne sont pas des vidéos, ce ne sont pas des outils de vidéoconférence, mais simplement des outils qui vont permettre d'interagir avec vos participants. Vos présentations PowerPoint vont devenir du coup plus complètes avec par exemple la création d'enquêtes en direct pour voir les résultats, de nuages de mots. Vous pourrez également créer des activités d'analyse SWOT de force et faiblesse directement via ces outils. Notamment une plateforme que je souhaiterais mentionner a créé une intelligence artificielle qui vous permettra pour commencer à débattre et à consulter une très large audience de participants. Donc là, on parle sur une échelle de 10 000, voire des milliers de participants connectés en même temps pour pouvoir débattre. Et il y a un outil qui s'appelle Assemble Live. J'en parlerai plus après. En quatrième et dernière activité, nous avons mentionné les formations. Ces activités sont des outils qui vont vous permettre de suivre la progression et évaluer votre groupe d'étudiants et de stagiaires inscrits à une formation. Ce ne sont pas des outils de vidéoconférence, mais simplement des outils pédagogiques pour vous faciliter ce suivi. Alors, concrètement, quels sont les outils selon les types d'activités? Donc, commençons par les outils webinaires. Donc voilà, vous avez une sélection d'outils qui proposent à la fois du webinaire et vous verrez que vous les retrouverez également dans les coachings B2B puisque ce sont de toute manière du vidéo et du vidéoconférence. Alors, un simple commentaire. Ici, donc Zoom reste une des plateformes les plus populaires et vous permet actuellement de créer des sous-groupes et de rajouter une traduction en simultané si vous avez des interprètes dans plusieurs langues. L'avantage de Teams et de Google, c'est qu'ils sont une suite Office et donc si vous êtes déjà équipés, ils sont déjà intégrés dans vos outils. Webikio, lui, est une plateforme qui vous permet de créer une chaîne vidéo en même temps que vous enregistrez. Une chaîne vidéo est déjà va alimenter une chaîne vidéo, donc c'est très bien pour, par exemple, des réunions marketing ou pour créer même de la formation, pour avoir une chaîne qui enregistre au fur et à mesure la vidéo. Et je vous ai mis ensuite, ici vous trouverez à chaque fois des tarifs indicatifs pour une sélection de plateformes. Donc, so I will translate in English. So for the webinars, the tools for webinars are almost the same for B2B meetings. Most of them you already know. So the most popular is Zoom. So it will allow you to create subgroups and as well as the simultaneous translation. The advantage of Teams and the Google Hangout or Google Meets are already integrated in the Office suite. So if you use the G Suite or a Microsoft suite, you will be on the budget. It's the same.
WeBKO is a platform allowing you to create video channel in addition to the video conferences. So you can add it to the training activity, for example, or for the marketing, for marketing your activities. Participants can connect to the WeBKO platform. And here is the indicative pricing for an annual budget excluding VAT. Then the price are dated from March 2020. So please go to the supplier's website or ask for them for a quote. But for you, it's just give you a negative price. Donc voici une grille tarifaire que vous allez retrouver au fur et à mesure que je vais vous présenter nous allons voir les autres outils. Ce sont des tarifs donc annuels pour chaque poste et hors taxe. Si ces tarifs-là datent de mars, donc si vous avez besoin de préciser cela, je vous invite à contacter les fournisseurs. Donc, je ne vais pas revenir sur les visioconférences de coaching B2B, ce sont des plateformes similaires. Simplement, je voulais vous parler de B2Match qui vous permet, voilà, c'est une plateforme de B2B. Également, nous avons Brella et Eventia qui proposent des plateformes B2B pour des agendas complexes d'événements et qui maintenant intègrent un outil vidéo. So, on the video conferences for B2Bs, I would just only mention the B2Match platforms for B2B meetings and the marketplace. So now it's B2Match integrates a video conference into the tool with the complex agenda. You have also the platform called Brella and Eventia. So you can ask me at the end if you need the name. So you will see here, when you receive the presentation, you will see also the indicative pricing. Voilà, vous trouverez, comme je vous l'ai mentionné, les tarifs indicatifs qui reprennent une sélection d'outils avec un prix annuel. Vous aurez l'occasion de le revoir quand on vous arrêtera les présentations. Pour les ateliers, si je devais vous présenter rapidement, chaque outil vous présente rapidement les fonctionnalités assez similaires. Donc, ça vous permet de créer des présentations PowerPoint beaucoup plus interactives et en ligne. L'outil Kahoot, lui, va vous permettre de lancer des évaluations et un questionnaire en ligne de manière plus ludique. Miro, Jamboard sont des tableaux blancs qui permettent de faire des brainstorming avec des post-it. Et je vous ai mis tout en bas Insider Live, voilà, qui est une plateforme de consultation en masse pour permettre de débattre avec une audience de plus de 10 000 participants, même plus, qui utilisent une intelligence artificielle. So, for the collaborative tools, you will see that most of them proposes for an interactive PowerPoint presentation, a link to the online activities. I would like to mention Kahoot, which allow you to create an evaluation and an online questionnaire in a playful way. Miro and Jamboard are collaborative whiteboards in which are ideal for brainstorming. And the last one is Assemble Live. Assemble Live is a consultative platform animating a debate with a very large audience, up to thousands of participants, and uses artificial intelligence to analyze the content. So here are the indicative prices of a couple of platforms. So you will be able to see after we will send you the presentation. And for the training, this platform have different functionalities. So you will know that go to training, go to meeting, go to webinar are found in 3 types of activities and allow you to organize uses and maybe negotiate rates. I would try to say there are 3
360 learning platform. We allow you to track and unlock levels as your participant will view the videos, also as well as a learning box, so you can keep on track your trainee and your students. Donc pour les plateformes de e-learning, ces plateformes ont des fonctionnalités très différentes, mais je voudrais mentionner, voilà, vous avez les plateformes GoTo, vous la retrouvez avec GoToTraining, GoToMeeting et GoToWebinar. GoTo, voilà, a proposé plusieurs outils pour différentes utilisations. Donc ça va vous permettre, voilà, d'utiliser les mêmes fonctionnalités, mais pour des activités bien différentes, et peut-être, voilà, de pouvoir négocier vos prix. Pour 360 Learning, c'est une plateforme qui vous permet de suivre vos participants, et chaque vidéo qui sont enregistrées débloque un niveau. Donc ça vous permet vraiment de suivre l'avancée de vos participants, et nous avons également Learning Box qui fait ce type de prestation. Donc vous retrouvez ici les prix indicatifs pour quelques plateformes. So you will see here some indicative pricing for the platforms. And so I hope that give you an overall view of the tools. And I would like to remind you that when you make the choice for a platform, it's important to know how often you are used the platform. So this is a slide where you'll see that if you use rarely the tools and have a meeting from time to time, you may look for a provider who offer a trial period or details. On the other hand, if your only meetings are more regular, if you need coaching and if you do many events in the year, you can now you may consider an annual fee. Donc pour terminer, voilà, je souhaiterais vraiment, enfin, j'espère que ça a pu vous donner une vue d'ensemble des outils et un tour d'horizon. J'aimerais vous rappeler dernièrement, voilà, quand vous allez faire votre choix, de penser à connaître la fréquentation d'utilisation sur l'utilisation de votre outil de visioconférence, puisque si vous l'utilisez rarement l'outil et que vous faites des réunions de temps en temps, vous pourrez vous tourner vers des prestataires qui proposent une période d'essai ou un outil au détail. En revanche, si vos réunions en ligne vont être plus régulières et que vous avez besoin peut-être d'un accompagnement et que vous devez mener de A à Z des événements virtuels numériques, là, à ce moment-là, songez plutôt à un forfait annuel. Donc, la présentation est terminée. J'espère vous avoir donné des idées sur comment... Oui, c'est là. Sur comment voilà, migrer concrètement sur une activité en présentiel vers le numérique. So my presentation is now done, and I hope I gave you some idea how to transform your event to a digital event. Merci Manon pour cette présentation très détaillée. Très bien. Bien, écoutez, on va sans tarder passer à la présentation de Vasso. Manon, tu peux peut-être la mettre en ligne. We will now have a Vasso video. Hello, Anima community. My name is Vaso Kirkou, and I'm the Director of Communication, Marketing and Stakeholder Relations of Enterprise Greece. For those of you who don't know, Enterprise Greece is Greece's investment and trade promotion agency under the auspices of the Ministry of Foreign Affairs. I'm here today to discuss our agency's digitalization services supporting both SMEs and investors. Digitalization, as we know, refers to the adoption or increasing use of digital or computer technology by an organization, an industry, or a country. Greece has performed poorly in all the digitalization ranking and measurement frameworks. The country's technological lead came as a little of a surprise to all of us, to be honest. Adapting the digital technology became a fundamental strategic pillar that will reshape the wider Greek economy, will drive innovation, growth, and job creation.
Having said that, I would like to add that the country's strengths in relation to its ability to progress substantially with digitalization lie in its human capital, the broadband penetration and usage, and the research and development output. In contrast, its most important weaknesses are the lack of importance of ICT in the political vision and agenda, the ineffectiveness of the judicial system in resolving business conflicts and regulation disputes, and the ineffectiveness of the public administration. The effects of COVID-19 initiated change in a way unseen before for Greece. Our leaders are shifting their mindset to next-day strategies in an effort to prepare the country for the future with diversification of this debate. Greece is stepping up its game in the face of exceptional challenges. The gov.gr is the Greek state's new web portal that hosts the digital services of 16 ministries, 49 agencies, and 6 independent authorities. One can search directly for the service they're interested in or located through the categories provided. One can also have access to all services available by ministry, agency, or independent authority. The gov.gr portal is constantly evolving and it aims to become the country's digital service center that will gather everything a citizen may need for their transaction with the state without actually visiting the offices of the said agency. In an unexpected move, the Greek administration also rolled out in the midst of the lockdown the Visit Greece from Home digital platform that allows international travelers to enjoy virtual experiences from the safety of their homes. The main theme here being, until we can give you a big Greek welcome in person, we are sharing our love for Greece by connecting you with Greeks doing amazing things on our YouTube channel and letting you experience the best of our country right now. A selection of videos of destinations and experiences from around Greece, along with well-known chefs sharing recipes and Greek artists telling you what's inspiring them right now, and a lot more that you can enjoy from the comfort and safety of your home. So don't forget to tune in daily and stay connected with Greece. For a country that has traditionally been among the last in digitalization rankings, it will be interesting even for us Greeks to follow how the country will step up its digital game and what this would mean for many aspects, including obtaining business licenses and court proceedings, up to partaking in international project tenders. Prior to the outbreak of the coronavirus pandemic, the penetration of e-commerce in Greece was estimated at 5%. Which is in stark comparison, I should say, to the 15% in Western Europe or 20% in the UK. Online shopping has boomed, though, during the lockdown period, providing a prized outlet for companies forced to close their doors while highlighting the need for retailers to delve into the digital era. Greece's leading retailers are reshaping their strategies to cater to the growing online demand. Having given you an overview of what is happening in Greece right now, I would like to proceed by reminding you what Enterprise Greece's mandate is. We are, as I said, the Investment and Trade Promotion Agency of the Greek state. We are therefore attracting investors. We are assisting with their entry and establishment in our country. We are securing their expansion in the country, and we are fostering links and spillovers. At the same time, we are fostering international trade. We're helping producers and exporters access new markets. We improve the country's credibility and image. We provide information, linkages, technical advice. In order to fulfill our mandate, Enterprise Greece uses an array of tools and services to service both our investors and our exporters. We organize meetings with corporate executives or B2B with buyers. We do media relations and publicity. We host FDI events and specialized trade promotion events. We participate at trade shows. We do advertising,
telemarketing information websites, everything that a trade and investment promotion agency does. All of a sudden, COVID-19 happened to Greece, and we had to deal with it as Enterprise Greece in an efficient and quick manner. A COVID-19 interactive map to inform Greek exporters on current development and restrictions in markets of interest was created in a week. The portal included information on travel restrictions, trade restrictions, information on availability of products, or general information on trade and business issues in relation to the pandemic, always. At the same time, Enterprise Greece realized that we need to step up our game as soon as possible, so we started organizing digital campaigns in order to inform people about Greece's response to COVID-19. We realized that our companies would not be able to export as they used before the pandemic. So we created social media campaigns in order to support Greece's economy. We created animated videos. We launched the Stay Safe, Stay Healthy, Stay Engaged campaign. We organized virtual meetings with all our stakeholders in an effort with stakeholders. Let me take a step back here and say the stakeholders for us are all the associations and the chambers of commerce and all the players at the local level as well. So we organized virtual meetings with them in an effort to keep everyone engaged in the country's strategic response to the crisis and to discuss with them the most appropriate and effective measures in order to support their members, the Greek businesses. At the same time, in regards to FTI, our investment facilitation unit was hosting virtual one-to-one meetings with investors to ensure business continuity. And we even went a step further and we asked them, we solicited their support in creating short videos to promote the country. In parallel, we launched a series of Greece Safe to Invest social media campaigns. We built on the country's image of being a country that responded quickly and efficiently to the spread of the pandemic, and we launched this social media campaign along with a collaboration with well-known international media outlets in order to inform the potential investors that Greece is indeed safe to invest. Technical and market penetration series of webinars were also organized. Technical webinars in order to inform the Greek exporters on how they can deal with the crisis, how they can take advantage of social media networks to promote their products, how they can sell online, how they can set up their digital stores. And at the same time, we organized the Doing Business series of events. This one that you can see here is Doing Business in the USA. It was a series of 3 webinars on how you can enter the US market. We deliver targeted newsletters, 2 of them actually. We do 2 newsletters per month. One, the News to Know, is aimed at, is in Greek and is aimed at informing the Greek exporters about what is happening and what we are doing. And the newsletter is an English newsletter that is sent to a database of potential investors to inform them about what is happening in Greece right now. We updated our website with e-magazines, and we launched a new campaign called Made in Greece, Destined for the World, that showcases select Greek products, as you can see here, from Greek yogurt to maritime equipment, supplies, and services. What's next? I would say that the sky is the limit. I'm not exactly sure what we're going to do next. We are considering a lot of options, like showcase videos. We are considering launching an export opportunities corner, Instagram takeovers, virtual events, whatever you can think of, and all of them digital. Thank you.
Thank you very much, Vaso. Merci beaucoup, Vaso. Maybe you can put your video so we can see and talk with you. Hi, Mom. Hi. Hey! I'm fine, thank you. Okay. I'm available for any questions you may have, but before that, I would like to thank Anima for giving me the opportunity to present our case and what we did during the pandemic. Thank you. Okay, I will translate just what you said. Thank you. Yes, please. So, Vaso voulait remercier Anima de l'avoir invité, de lui avoir donné l'occasion de présenter ce que Enterprise Greece a fait pendant la pandémie. So, Vaso, as it was done in an emergency, could you tell us how long did it take to do all this action, to do all to realize all the action you talk about in your presentation? I should start by saying that necessity is a big driver to drive someone forward in order to realize and do things. Having said that, I will say that as Enterprise Greece, it took us a week. 1 week? It took us a week from the lockdown, but we worked virtually 24/7 in order to be able to deliver first the interactive map, because we realized as soon as the lockdown happened and we started to working remotely from home, that the lack of information was crucial for our SMEs and for the investors already present in Greece. So we had to be very, in order for us to be very effective, we had to act very quickly. Okay. Because we were in close collaboration with all our partners, we were able to bring in all the information in just a little bit over a week. If I remember correctly, it took us 8 days. We were able to launch the first interactive map in 8 days. And then we started building on that. As the days went by and we realized that the lockdown would last more than that, we started delivering, we started launching the digital campaigns and the marketing campaigns, and then we went ahead with the webinars. But it feels like everything, both the public and the private sector, kind of put together all the resources in order to be able to deliver, because we realized that this was here to stay for a long time, and we had to help the SMEs to deal with the situation. But then keep also in mind, if I may, sorry, I'm sorry. Translate. And so I'm sorry. Yes, I forgot all about that. Sorry, apologies. Sorry, just I will try to translate the idea in a few words. So, alors, je vais essayer de traduire ce que vient de dire Vaso en quelques mots, surtout l'idée principale. Donc, l'idée principale, c'était de savoir un peu combien de temps ça lui avait pris, enfin, ça avait pris à Enterprise Greece de mettre en place tous les outils dont elle nous a parlé. Et donc, ça a pris en gros 8 jours en travaillant pratiquement 24 heures sur 24 avec les différentes parties prenantes. Manon, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à ajouter. Donc, il fallait livrer dans les 8 jours une carte bien précise, et ensuite, quand ils se sont rendus compte que le confinement allait durer un petit peu plus longtemps, du coup, les autres éléments sont venus s'ajouter à partir du 8e jour, mais tout a été fait vraiment très rapidement. On répondra à la question un petit peu plus tard à monsieur Shadi Constantine, qui concerne plus l'organisation du webinaire. The floor is yours, Vaso, if you want to add something. Yes, what I wanted to add is the following. In general, as a government, as a country, what happened was this. We had a lot of e-government processes, digital e-government processes, but they were not all in one place. And most of us were not, because they were all over the place. We were not even aware that we had so many e-government processes, digital e-government processes. So what happened, because of the lockdown, the government was able to put everything together in one portal, the gov.gr portal. So all of a sudden, we were all aware that we did not need to visit the public offices
the public administration. We could do a lot of the everyday things that we need as citizens or as businesses over the internet. What I'm trying to say that they were also able, as a country, as a public administration, were able to put together all the resources and all the small processes that were all over the place, were able to put them together and offer them as a package. Okay. And all of a sudden, we became digital. Okay. We bought digital, we became digital, we transacted digital. Even my mom, okay, who's 80 years old, now knows how to use a credit card and do her grocery shopping online because we were forced to. We had to. Okay. So let us translate the idea. Donc l'idée, bah maintenant peut-être à toi de traduire l'idée, si tu veux bien. Donc l'idée principale, c'est que donc, tout a été mis en ligne sur le site principal. Et petit à petit, les investisseurs, les entreprises grecques se sont rendus compte que finalement, c'était plus nécessaire d'aller dans les mais ils avaient l'information directement en ligne. Et donc la Grèce, voilà, est devenue petit à petit de plus en plus digitale à ce niveau-là. Jusqu'à sa fille qui achète donc des bonbons grâce à une carte bancaire, Oui. même si elle est très jeune. Emmanuel has a question, and I have quite the same. Emmanuel is asking, did you really evaluate, did you already, evaluate the feedback and the results of the strategy and how? And in your presentation, you talk about the Greece leading retailers are reshaping their strategy to cater to the growing online demand. Do you know the current penetration of e-commerce in Greece now? So did you have some feedback and specifically on the e-commerce? Not yet. There is no sound. There is no sound. Sound. Okay, how about now? Sorry. Not yet. We're expecting the statistics in order to be able to tell you exactly what the penetration is and how many people went online. We're still expecting the statistics from the Association of Banks to let us know how many use the credit cards and so on and so forth. So the answer, as far as quantitative statistics are concerned, quantitative data is not yet. Okay. It will be interesting even for us though, and I would love to be able to share it with you. As far as the qualitative part is concerned, the answer is very simple. Yes, you can see no queues outside the public administration offices. So that in itself is, I think, a positive evaluation of what happened. Okay. Donc la question était pour Vasso de savoir si à ce niveau elle avait déjà un feedback de toutes les actions qui avaient été mises en place et en particulier sur le e-commerce puisqu'elle parlait de chiffres de pénétration du marché de l'e-commerce en Grèce et donc savoir un petit peu si après on est encore dedans, le Covid-19, il y avait eu déjà des retours ou des statistiques. Donc sa réponse est très simple. En fait, au niveau quantitatif, au niveau des chiffres, il n'y a pas encore de retour. Il va falloir attendre un petit peu. Et au niveau qualitatif, Manon, j'ai raté. Et au niveau qualitatif, c'était sur l'usage du digital dans le travail. On peut déjà se rendre compte à ce niveau-là qu'il y a des choses qui se passent dans les habitudes des collaborateurs. Thank you so much, Vasso. It was great to hear you. Thank you for your presentation. My pleasure. Thank you. Merci Vasso. C'est très intéressante. Now we will give the floor to Amek and Sonia Fernandez. Nous allons donner la parole à Sonia Fernandez de l'AMEC. Good morning, everyone. First of all, thanks to Anima for giving us the opportunity of being in this webinar, sharing our experience regarding digitalization of business services. I'm going to share with you a presentation we have regarding AMEC. My name is Sonia Fernandez. I'm in charge of projects and partnerships inside AMEC.
We are a private non-profit business organization based in Barcelona that groups the 350 Spanish industrial companies with international presence. AMEC companies are organized as sector associations and clusters, and these are from the sectors smart city solutions, electrical and electronic equipment, bathroom, kitchen, sanitation equipment, technology for the food industry, packing, packaging and graphics, textile and apparel machinery, plastics and rubber machinery, and industrial products. Our value proposal until today has been to help the Spanish industry going abroad as the key factor of the competitiveness. But today, 50 years after our foundation, we had opened a new focus. So we want to action as the positive partner for the international industrial companies. And how we do that? Promoting the new key factors of competitiveness in companies: anticipation, adaptability, collaboration, globalization, and sustainability. We based our mission on getting our companies ready for a new completely area that we are going to face, where everything until now can change because of the book environment. And to do so, we rely on international promotion. We offer everything to our members they need for selling international markets, information, strategic context, advices, and activities abroad. Being competitive, training and knowledge for the managers of our companies, and in this way they can face the challenges they posed in this new integral area we are entering. Collaboration, we encourage companies to share their resources to be more competitive. We also promote the exchange of experience and knowledge among the members, and they share with another members their experiences, successes, and mistakes. And for short perspective, we incorporate foresight methods in our services. Therefore, the companies can anticipate challenges, trends, and opportunities, and in this way, they can be pioneers in decision maker. And the last, the lobby, we move among our stakeholders to place the industry where it should be and to achieve the objectives that our community sets for us. To talk about the digitalization challenges, I would like to explain the digitalization challenge we have encountered inside AMEC related to digitalization. In our case, we work in a proximity model with our companies. So we have been facing two big challenges, and when we talk about digitalization, the first one is to avoid the waste of time. I suppose that other participants in this session will be agree with me that in that point, the SMEs have the most valuable resource, that is the time. So in one hand, we need to eliminate duplications. Some actions could be duplicate, or another ones could be not useful for the benefit of our companies. So we should to minimize that kind of. And the other hand, we want to require a lot of physical presence. The less distance, the more. So we must plan services and activities that don't require to travel. Our companies are from all over the Spain. So, for example, traveling to the headquarters we have in Barcelona for doing a seminar is not so useful and so accessible. So we try to minimize this kind of movements. And in our case, we have faced a second one, that is to improve the information management. We work in a proximity model with our companies. So we have a very deep knowledge of our members, and this allows us to work in a high value, customized and segment activities. So the specific challenges we have faced in this issue have been on one hand to customize. The better we manage the information of our companies, the more successful will be the design of our services for them. And on the other hand, we have to promote networking and collaboration. So if we can identify the needs, resources, and intelligence for our success companies, it will be easy to others to promote a collaboration and working among them and to exchange this kind of experience. Regarding the specific experience in digitalization we have done, we have set some priorities regarding digitalization in 2016 on our strategic plan. So to implement a digital services model, the first thing you need is resources to invest. In our case, this kind of resources were for investing in devices.
We bought about new computers for all the staff and different kind of devices to make the quality conference and virtual things and things online in all the areas we have inside AMEC. Also, we had invested in a cloud system. We want to have all the information online to work remotely. So most of the AMEC staff is always traveling on visiting companies. So for us, it was so important to have all the information and documents in an easy way to find them. Also, we had invested in a new website. We had another one before, but it didn't have functionalities that could be interesting for our members, like private space, for example. And for sure, and all of us have done a benchmark nowadays. We had invested in platforms because it's very important to have an online tool appropriate to service or to establish a new service. So we have different platforms for large formal events, another one to organize business meeting, another to hold small seminars. So we had invested a lot of that in that point. But we cannot forget that this is so useful without good digital training that allows us to take advantage of these resources, because all of them are so complicated. And also we have to face a good cybersecurity processes to avoid some risks. And the second big thing we had experience inside AMEC is the digital culture. We identified that digitalization was necessary process for the benefit of our companies some years ago, as you can see in the slide. So the management team and each AMEC department work on a value proposal for this transformation process. And this proposal was presented to our board of directors. So the AMEC board of directors understood that the need of this cultural challenge should be approved. So they approve also the necessary investment for implementing the new model. So this means the things I have mentioned before. So since then until today, we had carried out the process of digital transformation at all levels inside AMEC. The main services that we offer to our companies now in digital format are B2Bs, technical conference, training, networking, expert meetings, business alerts, and a lot of different informations. And also we do virtual services, individual, that are digital marketing and promotion implementation, prospecting, commercial projects, advices, business intelligence, mentoring, or individual projects in all kinds. And in order to properly communicate services to our companies, we had relied on a digital relationship model to the AMEC members. So we do segmented online communications and alerts. Also, they use the virtual campus they have for the capacity trainings and seminars we have done before. We also established an SMEs follow-up meetings for knowing what's happening with all of our companies. And we also have a private area inside the website for all the members, so they can find all the information regarding their own interests inside. And always with the support with our digital structure that we have, and I have mentioned before regarding a customer relationship manager, cloud system, chat, the home office we're doing, and the virtual governance we have also. So when we face the COVID, we have a big test on digitalization, because it has helped us to verify that the work done in digitalization could be applied 100%. Until the COVID, we used digital tools to provide an alternative to companies that could not attend in person. So before COVID, if we have a training, for example, we do it in person for sure, but our companies had a second option to follow up virtual. And our sessions with our experts had been 90-100% physically assistance and 100% virtual assistance. So when the COVID arrived to Spain, we were forced to do everything online. So when companies have been forced to do everything online,
is when they have made the change of their culture. They have seen the benefits of digital services, like, for example, no waste of time traveling, the possibility of doing multitask, and it's easy to leave if you seem you are interested in one seminar, but after that you think it's not so interesting, you want to leave. And also you have different kind of activities to do it online right now than not before COVID. So what's the change in digital culture for our companies? And this is the most important thing we have noticed during this time. As you can see in this table, this is a comparison between this online, the participation we have seen in our activities in the same month. This is the increase we have noticed comparing May 2019, May 2020. Part of this increase is because our members and the personnel from our companies are not traveling, but still it's a considerable increase inside this kind of participation of activities. You can see 400% more increase than last year. So what's next? And what will happen after the COVID shock? No one can know, but we believe that we are going towards an hybrid service model between physical and digital. So digital services will be more frequent, and large events that were only face-to-face will also have a digital component. So we're facing this new generation of virtual activities. We have to face new challenges. And from now on, we have to eliminate or reduce the face-to-face acts and travels. We have to find a new formula to replace or maximize the impact of our physical performances. So we still have to find digital tools to help us with the following items that for us are the most important nowadays. The first one is the international promotion. For many companies, the participation in fairs or exhibitions in which being able to show their project, their project or their product is so necessary. So it's difficult to have confidence in a product if you're not looking at this product in person. So this is a problem that must be solved, but we don't know how to substitute these international promotions physical. We don't know if we can. So this is a big issue for us. And the second one is the personal relationship. The sale of services to our companies is done now digitally, and many of these services offer great solutions, but the complicity and loyalty between us, between the organization and our customers, our client, it's so important to be with a relational element. So we should, and we used to create links with our associates. For example, when we are traveling to a trade museum and we are with the same persons about a week, spending all the time in the trade fair, also going to dinner, to lunch. You create an emotional link with your customers, and they can see you closer. So if we don't have this kind of relation, we need to have something to replace it. And also in our case, when we have just 350 companies, so we have a very close relation with our SMEs. So we try to visit them all many times along the year. So if we cannot do that, we should to find another kind of solutions for supply this kind of services. So for closing and the to-do list, it would be very helpful for us to know what international promotion agencies are going to do in digital level to remove the barriers that I have said before. And we are doing also a study for know more about the future of the international trade promotion, and we would like to invite you to be integrating that in that study, also to find new conclusions or new options. So I let you know that we are really open to know more about you, and for sure we are really happy to be part of Anima, and we believe that the change of knowledge and experiences between business super agencies
can lead the economic reconstruction of our industries. So thank you for listening to me, and will be at your disposal for everything. Thanks. Thank you very much, Sonia. Merci beaucoup, Sonia. Thank you very much, everybody. See you soon on the next webinar, and we are at your disposal for any questions. Merci à tous. Au revoir. Thank you. Bye-bye.